Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran tare da ni Husaini Shehu Hussein. Jihar Kano ta samu raguwar alƙalaman mace-macen mata masu juna biyu a yayin haihuwa da wasu manyan cututtuka a sakamakon jajircewar gwamnatin jihar Kano wajen inganta ayyukan kiwon lafiya. Kwamishinan lafiya na jihar nan Dr. Abubakar Labaran Yusuf ne bayyana hakan a yayin wani shiri akan inganta hancin kasafin kuɗin kiwon lafiya a matakin farko da kuma bunƙasa isar da ayyukan kiwon lafiya zuwa dukkan matakai a faɗin jihar nan. Awal Salisu na da cigaban labarin. Taron ya haɗa jami'an gwamnati, ƙwararrun ma'aikatan lafiya da manyan masu ruwa da tsaki don tattauna hanyoyi masu amfani na ƙarfafa kuɗaɗen kiwon lafiya a mataki na farko, inganta gaskiya a kasafin kuɗi da tabbatar da yin abubuwan da suka dace a fannin lafiya. Tattaunawar ta mayar da hankali kan inganta tsare-tsare, magance giɓin kuɗi da ɗaukar dabarun amfani da bayanai don tabbatar da cewa ayyukan kiwon lafiya sun kai ga al'ummomi a lungu da saƙo. Haka zalika, mahalarta sun yi nazari kan matakan inganta haɗin kai tsakanin masu ruwa da tsaki da ƙarfafa hanyoyin sa ido, wanda ke nufin haɓaka isar da ayyukan kiwon lafiya musamman ga masu rauni a cikin al'umma. Wannan abu da aka kawo ta dama ce da jihar Kano ta samu, wadda insha Allah an yi amfani da ita za a samu tallafi daga gwamnatin tarayya. Amma matsalar shine ya za a yi haɗin kai a samu tsakanin dukkanin ma'aikatu da suka cancanta su haɗa kai tabbatar cewa wannan tallafi na gwamnatin tarayya ya zo Kano. Haɗin gwiwar ya jaddada muhimmancin sahihin kasafin kuɗi da ingantacciyar hanyar isar da ayyuka a matsayin muhimman abubuwa na ɗorewar kiwon lafiya a mataki na farko a jihar Kano. Awwal Salisu, labaran NTA. Masana a fannin injiniyanci da na manufofin inganta tattalin arziki sun hallara domin tsara sabuwar hanyar bunƙasa ci gaban masana'antu a Najeriya, inda suka jaddada buƙatar kirkire-kirkire, gaskiya da riƙon amana da kuma manufofi domin samar da ci gaba mai ɗorewa. Musbawa Hassan ya rawaito cewa taron ya bayyana yadda injiniyanci na zamani tare da inganta dabarun tattalin arziki za su iya magance kalubalen ababen more rayuwa da ƙasar nan ke fuskanta, tare da hanzarta bunƙasa tattalin arziki ta hanyar dogaro da kai akan man fetur. Musbawa Hassan, gare ka. Yayin da aka mayar da hankali kan sabbin dabarun aikin injiniya da manufofin tattalin arziki, taron ya haɗa masana don nazarin kalubalen masana'antu na Najeriya da kuma samar da dabarun ci gaba mai ɗorewa. Tattaunawar ta mayar da hankali ne kan yadda za a daidaita fasahohin injiniya na zamani da ƙoƙarin faɗaɗa hanyoyin samun kuɗin shiga na ƙasa. Lantarki shine babban matsalar da ƙasar nan take fuskanta a yanzu ta fannin harkar masana'antu da harkar samar da jama'a ayyukan yi. Muna da mishkiloli, gyaranta sai kowane babba ya tabbatar da cewa yana da wannan niyya na gyara. System dinmu akwai alkhairai da yawa a cikinsa, sannan akwai wuraren da yake bukatar kuma a ƙara maimaita kallo a ga yadda za a ƙara improving ɗinsa da kyautata shi. Masu ruwa da tsaki a wajen taron sun yi kira ga gwamnati da ta samar da kyakkyawan yanayi da manufofi don ƙarfafa fannin injiniya, inda suka buƙaci ƙwararru da su fito da fasahohi da za su kare muhalli da tabbatar da ɗorewarsu. Establishing incubation centers inda matasa ɗalibai su rika zuwa suna kirkire-kirkire a cikinsa. Sannan na uku kuma akwai bukatan ware wani percentage na budget a jami'o'i duka don incubation center. Gwamnati tana policies ba tare da kuma ta duba yadda mu muke aiki a nan ba. To kuma wanda ma za su yi amfani da kayan da muka yi, su industry su ma suka gan cewa ba su tukara su duba abin da muke yi. To shi yasa muka ce to bari mu fita da wannan taron nan da zai jawo gwamnati, da zai jawo industry, da mu sai mu tautauna mu ga me ya kamata a yi. Sakataren hukumar injiniyoyi ta ƙasa, koren Farfesa Okeri Augustine Uche, ya jaddada muhimmancin nuna ƙwarewa da riƙon amana a aiki.
yana nanata cewa yin amfani da ƙwararrun injinoni ne kadai zai rage yawan rugujewar ababen more rayuwa, sannan ya taimaka wajen tabbatar da daidaiton wutar lantarki a faɗin ƙasa. Musba Hassan, labaran Nta. Majalisar Dokoki ta Jihar Kano ta fara tattaunawa akan ƙudurorin gyaran dokoki na shekarar 2025 da suka shafi hukumar kula da hidimar Majalisar Dokoki ta Jiha da kuma hukumar kula da ƙananan hukumomi. Daga cikin shawarwarin gyaran dokokin akwai ƙirƙirar mukamin mataimakin magatakarda a majalisar da kuma inganta horarwa da bunƙasa ƙwarewar ma'aikatan ƙananan hukumomi a dukkan matakai. Samira Hamisu Shura na da ci gaban labarin. Sudin gyaran hukumar kula da ayyukan majalisar shine samar da wasu ofisoshi wanda za su kula da aikin majalisar na gine-gine da tsare-tsare, bangaren shari'a da kuma bangaren tafiyar da ayyukan majalisar. A wani ci gaban kuma, shugaban masu linjayen Lawal Hussein ya bayyana cewar samar da wannan hukuma da za ta kula da ƙananan hukumomi zai taimaka wajen inganta koya da koyarwa ma'aikatan ƙananan hukumomi. A wani ci gaban kuma, majalisar ta amince da ƙudurori da dama wanda suka hada da na ɗan majalisa mai wakiltar mazaɓar Bagwai da Shanunu Ali Lawal Alhassan da kira ga gwamnatin jiha da ta samar da wata hanya da ta hada sassa daban-daban a ƙananan hukumomin Bagwai da Shanunu. Wannan hanya ce ta hada ƙaramin hukumar Bagwai da Shanunu baki daya, sannan hanya ce ta hada iyaka da ƙaramin hukumar Birnin Gado, Gwarzo, Kano da Manufi. Ana da muna kira ga wannan gida da albarka da aka wannan gida a tura da kuma muna da wasu hanyarsa don a samar da wannan hanya. Har ila yau takarorinsa na mazaɓin Rano, Kibiya da Bunkuri sun gabatar da wani ƙudurin haɗin gwiwa da kira ga gwamnatin jiha da ta samar da hanya wanda ta kai akalla kilomita 27 daga garin Ƙarfi zuwa Kibiya. Domin a wannan hanya take da muhimmanci kuma mutane da suke cikin wannan a wani ci gaban kuma, dan majalisa mai wakiltar mazaɓar Gabasawa Zakariya Abdullahi Nuhu ya gabatar da ƙudurin kira ga gwamnatin jiha da ta samar da hanya daga garin Danga zuwa Masako. Shiga mawuyacin hali a duba da yadda hanyar ta lalace da kwazazzabai a cikinta da gadoji da suka kakkare, shi yasa muke kira da wannan gida da ya amince a tura mai girma gwamna domin ya yi wannan titi. Da farko, majalisar ta miƙa saƙon ta'aziyanta da jaje ga iyalan waɗanda suka rasa rayukansu kimanin mutum 30 a wani haɗarin mota da ya faru a kwanar Bade a ƙaramar hukumar Gezawa. Daga majalisar dokokin jiha, Samira Hamisu. Rahotanni sun nuna cewa mutane 7 ne suka rasa rayukansu a yayin da wasu mutum 70 suka jikkata a sakamakon wani hadarin mota da ya faru kan titin zuwa Hadeja a kwanar Danja cikin jihar Kano. Waɗanda abin ya shafana daga cikin fasinjoji 500 da ke tafiya kan hanyar a lokacin da hadarin ya auku a ranar 8 ga watan Fabrairun shekarar 2026. An garzaya da waɗanda suka tsira da kuma waɗanda suka jikkata zuwa asibitoci 4 daban-daban a faɗin Kano domin samun kulawar gaggawa. Hukumar kiyaye haɗura ta ƙasa ce ta tabbatar da faruwar lamarin a cikin wata sanarwa da jami'in hulɗar jama'a na hukumar ya sanya wa hannu. A cewar hukumar, binciken farko ya nuna cewa haɗarin ya faru ne a sakamakon wuce gona da iri wajen gudu, rasa ikon sarrafa abin hawa da kuma haramtacciyar ɗabi'ar ɗaukar fasinjoji tare da kaya a lokaci guda. Sai kuma duniyar masana harkokin wasanni. Middlesbrough ta doke Sheffield United ta koma a farko a gasar Championship. Afirka ta Kudu ta doke Canada a gasar T20 World Cup. Nta Kano ta fita daga zagaye na farko a gasar kasar Qatar sakamakon rauni.
Martin ya ji rauni a kafaɗa a wasan farko na Italiya a gasar World Cup. Sai kuma hasashen masana yanayi na gobe idan Allah ya kai mu. Sai kuma sakon masana sun ce sabon bincike ya nuna cewar wasu ɓoyayyen tsare-tsaren rarraba kitsen jiki na iya kasancewa na da alaka da kankarcewar girman kwakwalwa, wanda ke nuna mahimmancin kula da tsarin lafiyar jikin dan adam. To jama'a, da wannan muka kawo ƙarshen labaran. Bisalam. Welcome to Nta Kano News. I am Awal Salisu. Kano State has recorded a decline in maternal mortality and other major diseases, a development attributed to the state government's sustained commitment to healthcare delivery. Commissioner for Health Dr. Labaran Yusuf made the announcement during a program on advancing primary healthcare budget credibility and improving last-mile service delivery across the state. The report. The forum brought together government officials, health professionals and key stakeholders to explore practical ways of strengthening primary healthcare financing, improving budget transparency, and ensuring more efficient use of resources within the health sector. Discussions centered on enhancing planning and accountability processes, addressing funding gaps, and adopting data-driven strategies to ensure healthcare services reach communities at the grassroots. Participants also examined measures to improve coordination among stakeholders and strengthen monitoring mechanisms aimed at boosting service delivery and health outcomes, particularly for vulnerable populations. One of the challenges we are facing now is how to coordinate all the ministries so that all of us will work toward enjoying what the federal government has brought through the HOPE project. Kano has very strong systems in existence, that's firstly, and that Kano is working really hard to improve the primary healthcare delivery system. The engagement underscored the importance of credible budgeting and efficient service delivery as critical drivers for sustainable primary health care and improved health indicators in Kano State. In Kano, Awal Salisu, NTA News. Experts in engineering and economic policy have converged to chart a new course for Nigeria's industrial development, stressing the need for innovation, accountability, and supportive government policies to drive sustainable growth. Ms. Bao Hassan reports that the conference highlighted how modern engineering solutions, backed by effective economic strategies, can address the nation's infrastructural challenges and accelerate economic diversification beyond oil. With a focus on engineering innovations and economic policies, the conference brought together experts to examine Nigeria's industrial challenges and advance strategies for sustainable growth. Discussions centered on aligning modern engineering solutions with economic diversification efforts. So Nigeria is very rich in this sector. Unfortunately, personally, I don't think
we are forging the right policies to take advantage of this energy. I don't think we are very, very serious in sustaining the efforts we do to make sure that it becomes a culture. There is that need to have that synergy, and that was why we brought in this conference to bring together the government, the academia, and the industry. Stakeholders at the forum called for enabling government policies to strengthen the engineering sector, urging professionals to develop climate-conscious and sustainable solutions. Nigeria cannot industrialize with this low energy availability. We are calling on state governments, because electricity now is on the concurrent list, that state governments should now invest more into power generation. They don't need to put it on the national grid. It can be captive power on mini grid, and they can supply industrial hubs, hospitals, educational institutions, and other centers of economic activities. We need to also introduce the concept of encouraging, recommending, or even mandating our students to have a startup as undergraduate students, particularly in engineering and technology, where when they graduate with their degree, they also graduate with their company. The Registrar of the Council for the Regulation of Engineering in Nigeria, COREN, Professor Okeri Augustine Uche, stressed the importance of professional accountability. We want to see this growth among our citizens. So this policy is to drive points that will make us producers, not only consumption economy. He maintained that engaging only qualified engineers would significantly reduce infrastructure failures and contribute to a more stable national power grid. Misbah Hassan, Nta News. Kano State House of Assembly has begun deliberations on the 2025 amendment bills for the State Assembly Service Commission and the Local Government Service Commission. The proposed changes include the creation of a deputy clerk position at the Assembly and improved capacity building for local government officials across all levels. Samira Hamis Shira reports that several motions were also adopted during Monday's plenary. Rationale behind amending the Kano State Assembly Service Commission Amendment Bill 2025 is to create the office of deputy clerks that will be in charge of works and planning, legislative and legal, earned by a personnel in the cadre of a permanent secretary. Similarly, the Local Government Service Commission will also be responsible for training and retraining of all local government personnel. This office of deputy clerk, when created, it will be the same standard level of a permanent secretary. We need to have the deputy office of the deputy director legislative also, which does not exist. If this law was enacted, then the Local Government Service Commission will take over even training. Motions, the House considered and adopted many set by several lawmakers. Representative Ali Lawal Al-Hassan Kiyawa called on the state government to construct a road linking several communities in Bagwai and Shanuna local government areas. Representatives Ibrahim Muhammad Malami of Rano, Hafizu Gambo of Bunkuri, and their counterpart from Kibiya, Garba Shehu Fammar, also presented the plight of their communities, which focused on the construction of about 27-kilometer road from Karfi to Kibiya. Similarly, Representative Zakaria Abdullahi Nuhu also called on the state government to construct a road from Garundanga to Masaku in Gabasawa local government area. All the motions were adopted. Earlier, Speaker Jibril Ismail Felgore has commiserated with families those who lost their lives in a tragic motor accident that occurred early Sunday in Kwanarbadi in Gizawa local government area. Sympathy and condolences to the victim of the road accident that killed over 30 people and left score of people tragically injured yesterday morning in Gizawa local government area. From the Kano State House of Assembly, Samira Hamis. 7 people have lost their lives and 70 others were injured following a road crash along Hadeja Road at Kwanardanja in Kano. The victims were among 105 passengers traveling on the route when the accident occurred on February 8, 2026. Survivors and the injured were rushed to 4 different hospitals across Kano for medical treatment. The Federal Road Safety Corps confirmed the incident in a statement signed by the command's public relations officer.
According to the Corps, preliminary findings show that the crash was caused by overspeeding, the loss of control, and the illegal practice of conveying passengers together with goods. And now to sports update. Middlesbrough beat Sheffield United to go top of Championship. South Africa beats Canada at the T20 World Cup. Nta Kano retires from first round match in Qatar. Madsen dislocates shoulder in Italy's World Cup. Let's now take a look at weather prospects for Kano and other selected cities across the country. And that's our package. We thank you for watching. Goodbye.